Hallo mensen van mijn kanaal en hartelijk welkom bij deze nieuwe video, jongens meisjes. Vandaag meisjes is natuurlijk jongens ook die doden en denken jongens. Ik ga natuurlijk ook jongens ook 2 minuten stil zijn. Maar vandaag meisjes gaan we ook kijken jongens naar Anne Frank films jongens meisjes. Hoe is Anne Frank meisjes? We gaan een paar verschillende soorten films kijken, een beetje tot de helft. En dan ja, filmpjes even kijken van deze video. She's one of the most influential, widely read writers of the 20th century. And she never lived to see her book in print, or even to see her 16th birthday. We're talking about Anne Frank, a symbol of resilience and lost innocence in the face of the Holocaust. Anne Frank was born in 1929 in Frankfurt, Germany, the youngest daughter of a Jewish family. Hitler and his anti-Semitic Nazi party rose to power in 1933, and so the Frank family moved to the more tolerant city of Amsterdam in the Netherlands. In June of 1940, the Netherlands was invaded by Germany, and conditions for people there, especially Jews, began to deteriorate. The Franks tried to leave for the US, but were blocked from doing so by restrictive immigration Ja, echt gewoon 16 miljoen mensen vermoord die ons gewoon beseft. policies. Later, on her 13th birthday, Anne received a simple present that would have enormous historical repercussions. It was a blank diary. In it, Anne chronicled her thoughts and feelings, writing about her family and friends and boys, all the kind of things you might expect from a young teenage girl. As Anne began her diary, the situation in occupied Netherlands worsened. Jews were stripped of their rights, forbidden from attending schools, from shopping at most stores, and from taking public transportation. They were subject to a curfew. Ja jongens, het is echt, ik kan het er allemaal vertalen, maar het is gewoon, ja, gewoon zo erg. Gewoon dat zoveel mensen gewoon hier nou gewoon aan het dood zijn gegaan. Gewoon 16 miljoen mensen. Gewoon besellers, dat is gewoon insane. Dat is echt gewoon niet normaal, gewoon, ja, gewoon insane. Oké. Anne Frank daar zo. Is ook Anne Frank daar zo. Ja, dat is echt niet normaal, jongens. Maar als er mensen, ook mensen die zeggen dat er meer de Hitlers zijn. Hitler sightings 2019. The program originally scheduled for this time has been cancelled in order that we may bring you reports from overseas. This afternoon, Grand Admiral Donitz announced the death of Adolf Hitler. This death has not been confirmed by Allied sources. In April 1945, Hitler and a Blonde Voss that could fly the same distance. It could fly 18,000 kilometers without refueling, so Hitler could have escaped if he wanted to. Wegvliegen können. The possibility of losing Hitler gave the advancing Soviets added urgency. On April the 22nd, the first Soviet armies reached the outskirts of Berlin, still fiercely defended. They desperately hoped that Hitler was still in the city. Stalin organized special teams in SMERSH. SMERSH was the military counterintelligence service during the war. As we all know from the James Bond movies, it means death to spies, whose job it was to find Hitler, and hopefully Stalin would find him alive. Конечно. Of course Stalin wanted to capture Hitler. He intended to put him on trial. Ja jongens, het ging gewoon zo heftig gewoon hier aan toe hè. Gewoon moet je nagaan. Ja, gewoon zoveel mensen gewoon aan gestorven. Alleen door deze man. Gewoon alleen door die man.
Jongens, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie deze video een beetje interessant vonden. Ik ga zeggen, vonden jullie dit video leuk? Ik ga gewoon zeggen, jongens, vonden jullie deze video interessant? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer. En zou ik zeggen, laters.